Welcome to VDR channel. If you like my class, please subscribe VDR channel. Let us, at present our topic is income from salaries. Income from salaries. It means it is very important for degree CA, CMA students also. We are explaining both English and Telugu also. Okay, మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ లెందీ చాప్టర్ ఆల్సో. సో విల్ టేక్ so many parts. Okay, let us follow our classes. Salary. What is salary under income tax purpose? In what way it is chargeable to the income tax head? Okay, salary for income tax purpose. Every payment made by employer to his employee for his service rendering. యజమాని తన ఉద్యోగికి చెల్లించే మొత్తాన్ని ఎందుకని చెల్లిస్తారంటే అతని నుండి సేవలు పొందుతారు. అలా సేవలు పొందినందుకు గాను వచ్చే అమౌంటే ఎంప్లాయీకి శాలరీ అంటారు. సో ఎంప్లాయీ ఈజ్ రిసీవింగ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్ ఫర్ రెండరింగ్ హిస్ సర్వీస్ టు ది కంపెనీ ఆర్ ఎనీ ఫర్మ్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ రిసీవ్డ్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ is called salary. Okay, that is the salary for income tax purpose. It includes both monetary benefits and non-monetary benefits. It includes both non-monetary benefits and monetary benefits. What is meant by monetary? It means it is a facilities or it is a provided in form of cash basis. It is paid by employer to his employee in form of cash. Is the monetary benefit like basic salary, bonus, commission, DNS allowance, which are paid in cash by the employer to the employee. యజమాని ఉద్యోగికి నగదు రూపంలో చెల్లించేవి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం మానిటరీ ఫెసిలిటీస్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. మానిటరీ ఫెసిలిటీస్ కింద వస్తాయి. నాన్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ paid in kind or in any other facilities. Okay, housing accommodation. For example, housing accommodation means company will provide a houses, quarters are provided. Bangla, apartments are provided by the company. So for accommodation to the employees. So that is the non-monetary benefit. Medical facility. So medical facility means treatment taken in a hospital, the fees reimbursement by the or it is a company, that is called medical facility, perquisite. So free lunch during the office times. So free snacks, free tiffins, free lunch provided by the company to the employees. Free transport facilities provided by the company to the employee are come under the non-monetary facilities. Okay, it is the salary for income tax purpose. It includes the monetary and non-monetary facilities. So next point is what are the conditions salary is taxable? What are the conditions? Conditions for taxability of income from salaries. What are the conditions of taxability of income from salaries? Employer and employee relationship. In salary, it means there must be salary given by the employer to the employee. It means owner given to his worker. There must be a relationship between the employer and employee. There should be an employer and employee relationship between for giving this salary. This is the first condition. He may do the job either full time or part time. He is working in a college as one lecturer, as one college, and part time will be in the other college. Okay. The employment may be a part-time or full-time may be considered. Okay, if you receive this salary, it will be taxable under the income from salary. Salary, commission, bonus received by the employees is fully taxable. If any income received by the salary of partner, bonus of the partner, remuneration to the partner is also taxable. Okay, those are
the employee, company's director part-time or full-time, he receives the remuneration is also taxable under the income from salaries. Okay, so there are two conditions must be satisfied. It must be employer and employee relationship. The job may be part-time or full-time may be taken. Okay, let us see the next point. Salary includes the following items: basic salary or wage. It includes in the salary. Annuity or pension. Annuity or pension means if he is receiving any pension or any annuity from the present employer, it will be taxable under the income from salary. If he is receiving from the past employer, then it is a profit in salary is taxable. Profit in lieu of salary will be taxable. Okay, any gratuity after retirement, they will be getting any gratuity is also included in the salary. Any fees, commission, perquisites, all are included in the salary. Any advance salary received, a year's salary is received, it will be taxable. Encashment of leave, not available. Next, interest earned. More than the 9.5% of the interest received by any recognized provident fund, it will be taxable under the head of salary. RPF means recognized provident fund. Provident fund will be explained in the next soon. Okay, so amount transferred to RPF in excess of 12% of salary. So 12% of salary more than transferred to the RPF, the excess amount will be taxable under the salary. So many salary includes the basic salary, DA, commission, fees, perquisites, allowances fully taxable, partly taxable. All items will be come under the salary. Gross salary, deductions under section 16, standard deduction, entertainment allowance, professional tax. So many items will be explained. So let's see the salaries include the following items. Okay, one by one step will be explained now as follows. Allowances. Allowances means paid in form of cash. In addition to the basic salary, allowances are paid to the employee. Okay, allowances are paid in form of cash. Allowances are three types: fully taxable allowances, fully exempted allowances, partly exempted allowances or partly taxable allowances. Allowances అనేవి నగదు రూపంలో చెల్లిస్తారు, ఎవరికి ఎంప్లాయీకి చెల్లించడం జరుగుతుంది. In addition to this salary. Okay, the allowances may be classified into three types. Okay, first one we have to see the fully taxable allowances without any exemptions. Allowances అనేవి ఉంటే ఆ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు పూర్తిగా ట్యాక్స్ పడుతుంది, ఎటువంటి ఎగ్జంప్షన్ లేకుండా మనకి ఎంతైతే అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నారో ఆ అమౌంట్ మొత్తం కూడా ట్యాక్స్ పడుతుంది. సో మంత్లీ ఇస్తే 12తో మల్టిప్లై చేసి మనం ట్యాక్స్ కింద చూపించాలి. బేసిక్ శాలరీ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్. Advance salary is fully taxable. For 2 months, 3 months, or will be taken, it will be taxable. Years, past any areas at received at present, it is also taxable. It is not taxable in the previous year, it will be taxable in the present year. Bonus, any bonus received yearly once, it is also fully taxable. City compensatory allowance. So, city or surroundings, we have to travel for company purposes or receiving any allowance is called city compensatory allowance. Commission on sales, dearness allowance, dearness pay, cost of living allowances are called the dearness allowances. Entertainment allowance is also fully taxable. DA is also fully taxable. DA, dearness allowance, cost of living allowance fully taxable. Medical allowance, fixed medical allowance is also fully taxable. Sometimes they given in brackets 50% expenditure spent. We should not consider that expenditure amount. Okay, fixed allowance is fully taxable. Fees, family allowances, lunch allowance, tiffin allowance, marriage allowance, wardenship allowance, non-practicing allowance, tiffin allowance, dog allowance, servant allowance or overtime allowance, non-practicing allowance are fully taxable allowances without any exemption for the given amount. Okay, those are the fully taxable allowances. Okay, basic salary,
DA enters, commission on sales, bonus, all tax allowance, advance salary, arrears of salary, city compensatory allowance, lunch allowance, tiffin allowance, marriage allowance, wardenship allowance, servant allowance, overtime allowance, entertainment allowance, fixed medical allowance. Those are all allowances, non-practicing allowance, leave encashment during the year. All allowances are fully taxable under the fully taxable allowances. Next points will be explained in the next class. If you like my class, please subscribe video channel. Income from salaries part 2. In previous class we explained the introduction about the salaries and allowances fully taxable. Okay, we have to continue the part 1. Okay. If you like my class, please subscribe video channel, click bell icon and share, comment. Okay, so let us see the allowances fully exempted. Specific allowances that fully exempted in the hands of employees. ఏవైతే అలవెన్సెస్ ఎంప్లాయీ రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాటిల్లో కొన్ని అలవెన్సెస్ అనేవి ట్యాక్స్ పడకుండా ఉంటాయి. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో ట్రావెలింగ్ అలవెన్సెస్, ఇట్ ఈస్ స్పెంట్ ఫర్ ఫుల్లీ ఆఫీస్ యూజ్, దట్ అమౌంట్ విల్ బి exempted. Fully amount is spent is exempted. Daily allowances, conveyance allowances, helper allowances, academic research allowances, uniform allowances. For example, uniform కుట్టించుకోమని చెప్పి డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి కంపెనీ వాళ్ళు, ఒక 3000 రూపీస్ చొప్పున మీకు 2 times ఇచ్చారు, 6000 ఇచ్చారు. ఆ అమౌంట్ ఫుల్గా మీరు స్పెండ్ చేశారనుకోండి, అది మీకు exempted. So those 5 allowances are given to employee, it is fully exempted. Traveling allowances, conveyance allowances, helper allowances, uniform allowances, academic research allowances are fully exempted. Allowances exempted to specific category persons, like allowance received by the Supreme Court judge is fully exempted. Supreme Court judges ki allowances stay fully exempted కింద చెప్పుకుంటాం. Compensatory allowance is fully exempt. Allowance received by the employee of United Nations Organization is also not taxable. So allowance received by the Supreme Court judges, allowances received by the Union National Organization members is fully exempted. Okay, let us see the partly exempted allowances. What are the partly exempted allowances under income from salaries? Various allowances which are exempted concession is available. It means partly taxable or partly exempted allowances. Okay, first point, children education allowance. Children education allowance is given by the company to the employee if 100 rupees per month per child is restricted to 2 children. For example, the company paid 200 rupees per child to an employee. He has 2 children. So 100 rupees is exempted, remaining 100 rupees is taxable. 100 into 2 into 12, it means 2400 rupees taxable. He received 4800 and exempted 2400 rupees is exempted. Okay, hostel education allowance 300 rupees per month per child for 2 children is restricted. For example, he has 1 child in hostel, so only 300 rupees is exempted per child. For example, the company giving 500 rupees per 1 child, so here there is exemption 2 children, but he has only 1 children, means only 1 children is exempted. 500 rupees minus 300, 200 rupees is taxable per month. Okay, that is the hostel educational allowance. Running or flight allowance, list of the following: 70% of the amount received 10,000 rupees per month, whichever is low is exempted. For example, he received a flight allowance per month is 10,000. 10,000 మీద 10% కట్టండి, 7,000. 7,000 10,000, whichever is low 7,000. So 10,000 received minus 7,000 is low, minus 3,000 is taxable. 3,000 into 12 is taxable. For example, if you receive 20,000 rupees per month, 20,000 into 70%, 14,000 or 10,000, whichever is low 10,000. So received amount is 20,000, exempted amount is 10,000 and remaining 10,000 is taxable. Whichever is low taken. Here 14,000,
here 10,000, it means 10,000 is exempted. Okay. Next, transport allowance. So in ordinary employees, if transport allowance received by employee is exempt up to 1,600 rupees per month. For example, allowance received by employee is 2,000 rupees per month. 1,600 rupees is exempted. Okay, it must be keep in our mind those amounts which are given 100 rupees per children education allowance, hostel education allowance 300 rupees per children, running or flight allowance 70% of the amount received, and 10,000 which are is zero. All amount should be kept in our mind. 1,600 rupees for ordinary employees. In case blind or handicapped employees, 3,200 rupees. Double the amount will be exempted per month, 3,200 rupees. Next, mining and underground allowance. ఎవరైతే భూగర్భంలో కానీ అలాగే ఐరన్ ఓర్స్ మైన్స్లో కానీ వాటిలో అండర్గ్రౌండ్లో కనుక పనిచేస్తూ ఉంటే ఎగ్జంప్టెడ్ allowance, స్పెషల్ అలవెన్స్ గివెన్ టు ఎంప్లాయీస్ 800 రూపీస్ ఈజ్ ఎగ్జంప్టెడ్. కంపెనీ వాళ్ళు 1,000 రూపీస్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు భూగర్భంలో పనిచేస్తున్నారు, అందుకోసం ఎక్స్ట్రాగా మీకు 1,000 రూపీస్ ఇస్తున్నాం అంటే కనుక 800 రూపీస్ ట్యాక్స్ పడదు. రిమైనింగ్ 200 రూపీస్ అనేది వాళ్ళకి ట్యాక్స్ పడుతుంది. అలాగే ట్రైబల్ ఏరియా అలవెన్స్. సో ట్రైబల్ ఏరియా అలవెన్స్ is given for children is 200 rupees per month. 200 rupees per month is exempted. సో ట్రైబల్ ఏరియా అంటే ఇట్ మీన్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియా, అలాంటి ఏరియాలో పనిచేస్తున్నందుకు కనుక స్పెషల్ అలవెన్స్ ఇస్తే 200 రూపీస్ అనేది నెలకి మినహాయింపు అనేది లభిస్తుంది. 400 ఇచ్చారనుకోండి, 200 ఎగ్జామ్ట్ అయింది, రిమైనింగ్ 200 రూపీస్ ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఒకవేళ 100 రూపీసే ఇచ్చారనుకోండి, నిల్ ట్యాక్స్ అనే అమౌంట్ అనేది పడదు. ఓకే, సమ్ మోర్ అలవెన్సెస్ మస్ట్ బి సీన్ ఫర్ పార్ట్లీ exempted allowances. Hill compensatory allowance. ఇట్ మీన్స్ ఏవైతే కొండ ప్రాంతాలు ఉంటాయో అలాంటి ఏరియాల్లో కనుక పనిచేస్తూ ఉంటే ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళకి 300 రూపాయల నుండి 700 రూపాయలు 7,000 రూపాయల వరకు నెలకి వాళ్ళకి మినహాయింపు ఇస్తారు. ఈ అమౌంట్ అనేది వాళ్ళకి చేసే పని స్థలం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వాళ్ళకి 1000 ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ఏరియా ఎంత ఎత్తులో ఉందో చూసి దానిపై 300, 500, 1000 అనే ఎగ్జామినేషన్కి వాళ్ళకి మినహాయింపు అనేది ఇస్తారు. ఓకే, బార్డర్ ఏరియా ఆర్ రిమోట్ ఏరియా సిమిలర్లీ టు ది హిల్ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్ 200 rupees to 1,300 rupees per month is exempted depending upon the place. Okay, field area allowance is exempted 2,600 rupees per month. Island duty allowance is exempted 3,250 rupees per month. Those allowances are amounts must be kept in our mind. Okay, next allowance is house rent allowance. House rent allowance is a separate point but difficult to keep in our mind. Okay, HRA will explain it clearly. Let us see the first point. HRA received by the Supreme Court judge. Supreme Court judge ki, High Court judge ki allowance కనుక ఇస్తే మీరు డబ్బులు ఇచ్చి, కంపెనీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జికి, హైకోర్టు జడ్జికి ఉండమంటే ఆ అమౌంట్ అనేది ఫుల్లీ exempted. So allowance received by the Supreme Court judge and the High Court judge is fully exempted. HRA received by employee. So if an employee received HRA but he stayed in his own house is fully taxable. సో అతను డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ అతను సొంత ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. కంపెనీలో డబ్బులు ఇచ్చి అద్దెంట్లో ఉండమంటే ఆయనకి ఓన్ హౌసెస్ అనేది ఉన్నాయి. సో ఆ అమౌంట్ అనేది ఖర్చు అవ్వట్లేదు, ఆ అమౌంట్ మిగిలిపోతుంది. కాబట్టి ఆ అమౌంట్ ఏమవుతుంది, ఫుల్లీ taxable. So HRA received, if he living in his own house, then the HRA amount will be fully taxable. Okay, for example, if he receiving HRA and living in a rented house, how tax will be calculated will be seen. HRA received and he living in rented house. If HRA received and living in a rented house, అతనికి అద్దె డబ్బులు ఇచ్చారు కంపెనీ వాళ్ళు, అద్దెంట్లో ఉంటాడు. అలాంటి సందర్భంలోని మనకి హెచ్ఆర్ అనేది ఎలా ట్యాక్స్ పడుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్కింగ్ చేయడానికి ముందు మనం శాలరీ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క పాయింట్కి శాలరీ మీనింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఉందనుకోండి, దానికి శాలరీ మీనింగ్ హెచ్ఆర్ఏ శాలరీ మీనింగ్ ఒకటే. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఉందనుకోండి, దాని శాలరీ మీనింగ్ డిఫరెంట్. అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఉందనుకోండి, దాని శాలరీ మీనింగ్ డిఫరెంట్. సో ఇలా ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క రకంగా శాలరీ మీనింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది.
బట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం హెచ్ఆర్ఏ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి హెచ్ఆర్ఏలోని శాలరీ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. శాలరీ ఈక్వల్ టు బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డిఏ కన్సిడర్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ప్లస్ కమిషన్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్. ఈ మూడు మనం యాడ్ చేస్తే మనకి శాలరీ వస్తుంది. బేసిక్ శాలరీ, డిఏ కన్సిడర్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ప్లస్ కమిషన్ ఆన్ సేల్స్. కమిషన్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్ అన్న కమిషన్ ఆన్ సేల్స్ అన్న ఒకటే. సో ఆ శాలరీ మీనింగ్ కనుక్కుంటాం. ఇక్కడ 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆర్డర్ ప్రకారంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి. యాక్చువల్ హెచ్ఆర్ఏ రిసీవ్డ్, కంపెనీ వాళ్ళు మనకి హెచ్ఆర్ఏ ఎంత ఇచ్చారు ఆ అమౌంట్ మనం ఇక్కడ రాయాలి. యాక్చువల్ హెచ్ఆర్ఏ రిసీవ్డ్. రెండో పాయింట్, రెంట్ పేడ్ మైనస్ 10% శాలరీ. మనం రెంట్ ఎంత ఖర్చాం, ఒరిజినల్గా రెంట్ ఎంత పే చేసాం ఆ అమౌంట్ మైనస్ 10% శాలరీ. ఏదైతే ఈ శాలరీ మీనింగ్ మనం కనుక్కున్నావో ఆ మీనింగ్ పైన 10% కట్టి అమౌంట్ ఇక్కడ వేస్తాం. రెంట్ పే నుంచి 10% శాలరీ అమౌంట్ని మైనస్ చేయండి. ఓకే, అది రెండో పాయింట్. మూడో పాయింట్, శాలరీ మీనింగ్ పైన 40% కట్టండి. ఓకే, 3 పాయింట్లు ఏ తక్కువ తీసుకున్నాం. ఆర్ 50% ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, ఈ 4 ప్రధాన పట్టణాల్లో కనుక ఇతను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ ది మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లైక్ ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కలకత్తా and 50% salary will be taken. Otherwise 40% salary will be taken. Compare 3 items, whichever is low taken. So whichever is low will be round up. Next, taxable equal to, taxable HRA equal to received HRA. Received HRA minus whichever is low will be taken. So received HRA minus whichever is low will be minus and remaining amount will be taxable. Okay. నేను ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ అనేది కంపెనీ వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి ఎంప్లాయీ కనుక అర్జెంట్లో కనుక ఉంటే అప్పుడు ఎలా చేయాలి. ఫస్ట్ శాలరీ మీనింగ్ కనుక్కోవాలి. బేసిక్ శాలరీ, డిఏ ఎంటర్స్ ప్లస్ కమిషన్ ఆన్ సేల్స్, ఈ 3 మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్. తర్వాత ఈ 3 పాయింట్స్ని ఆర్డర్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్ హెచ్ఆర్ఏ రిసీవ్డ్. ఓకే, రెంట్ పేడ్ మైనస్ 10% శాలరీ ఆర్ 40% శాలరీ, 50% శాలరీ. 50% ఎప్పుడు కట్టాలని చెప్పా, ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కలకత్తాలో కనుక ఎంప్లాయీ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే అతను హెచ్ఆర్ఏ రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ రెంట్గా ఉంటే కనుక 50% కట్టాలి. ఈ మూడింట్లో ఏది తక్కువ ఉందో అమౌంట్ని రౌండ్ చేసి taxable HRA equal to received HRA minus whichever is low taken. Okay, this is the HRA working note. So partly exempt allowances అని మనం కంప్లీట్ చేసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లోని is part 2. In this class we are explaining about the perquisites. Okay, if you like my class, please subscribe VDR channel, click bell icon, share, comment and forward. Okay, let us see the perquisite. What is meant by perquisite? Perquisite is paid either in cash or in kind. నగదు రూపంలో కానివ్వండి లేదంటే వస్తు రూపంలో కానివ్వండి సదుపాయాలు ఎంప్లాయీకి కనుక కల్పిస్తే, యజమాని కనుక ఎంప్లాయీకి కనుక కల్పిస్తే వాటిని ఏమంటారు, పర్క్విజిట్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. వాటిల్లోని కొన్ని పర్క్విజిట్స్ ఫుల్లీ ఎగ్జంప్టెడ్, అవి ట్యాక్స్ పడకుండా ఉంటాయి. అవేంటో మనం చూద్దాం. ఫ్రీ మీల్స్ డ్యూరింగ్ ది ఆఫీస్ అవర్స్ ఈజ్ ఎగ్జంప్టెడ్. ఆఫీస్ టైంలో మీకు ఏమైనా ఫ్రీ మీల్స్ కనుక పెడితే అది ఎగ్జామ్టెడ్ కింద వస్తుంది. ఒకవేళ డబ్బులు ఇచ్చి బయటికి వెళ్ళి భోంచేయమన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు 100 ఇవ్వచ్చు, 200 ఇవ్వచ్చు, 300 ఇవ్వచ్చు. 50 రూపీస్ పర్ మీల్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. సో 50 రూపాయల వరకు ఎగ్జామ్టెడ్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడు ఈ అమౌంట్ ఇచ్చి బయటికి వెళ్ళి భోంచేయమంటే కనుక మిమ్మల్ని 50 రూపీస్ అనేది ఎగ్జామ్ట్ వస్తుంది. అలాగే టీస్, స్నాక్స్ ప్రొవైడ్. ఆఫీస్ టైం టీలు, టిఫిన్లు, కాఫీలు కనుక మీకు బిస్కెట్స్ అలాంటివి ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి ఆఫీస్ అవర్స్లోని, అది కూడా మీకేంటి ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. అలాగే ఫ్రీ మీల్స్ డ్యూరింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్. ఆఫీస్ టైంలోని అందరూ మధ్యాహ్నం కూడా భోజనం పెడతారు ఎంప్లాయీస్కి, అలా పెట్టినప్పుడు ఆ మీల్స్కి కూడాను ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, పర్క్విజిట్స్ రిసీవ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. సో అవుట్ సైడ్ ఇండియా, సో గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే దేశం బయట పనిచేస్తుంటే అమెరికాలో కానీ యూఎస్ఏలో కానీ అలాగే లండన్లో కానీ ఇలా ఇతర దేశాల్లో కనుక గవర్నమెంట్ తరఫున పనిచేస్తూ ఉంటే కనుక
అక్కడ వాళ్ళకి కొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. లైక్ లేదంటే వాచ్మెన్ని, లేదా గార్డెన్ని, లేదంటే కుక్ని ఇలా అపాయింట్మెంట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. అలా కొన్ని సదుపాయాలు కనుక కల్పిస్తే, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కల్పిస్తే ఎవరికి, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే, గవర్నమెంట్ తరఫున పనిచేస్తూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి కల్పిస్తే ఆ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది. అది ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూషన్ టు స్టాఫ్ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. సో ఎంప్లాయీస్ గ్రూప్గా పనిచేస్తున్నారు, ఒక డిపార్ట్మెంట్లోని పనిచేస్తారు, లేదా ఒక మిషనరీ దగ్గర 4-5 మెంబర్స్ పనిచేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఎవరికి ఏదైనా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి గ్రూప్కి కలిపి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు. ఏ ఒక్కరికి ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ వాళ్ళకి పెడుతుంది. సో అలా గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ని కంపెనీ వాళ్ళు కనుక ఎంప్లాయీస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ అమౌంట్ కూడా ఎగ్జామ్ట్. ఎందుకంటే గ్రూప్ మొత్తాన్ని తీసుకుంటారు కాబట్టి, స్పెసిఫిక్ పర్సన్కి తీసుకోరు కాబట్టి, అందువల్ల అమౌంట్ని ఎగ్జామ్టెడ్ కింద వస్తుంది. పేమెంట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ప్రీమియం బై ఎంప్లాయర్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ పాలసీ ఎఫెక్టెడ్ బై హిమ్ ఆన్ హిజ్ ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ పేరు మీద యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకొని ప్రీమియం కనుక ఎంప్లాయర్ పే చేస్తూ ఉంటే ఆ అమౌంట్ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫ్రీ లోన్ ఆర్ కన్సెషనల్ నాట్ ఎక్సీడెడ్ 20,000. ఎవరైనా ఎంప్లాయీ లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్సీడెడ్ 20,000. 20,000 మించడానికి వీలేదు. అలాంటి వాటి మీద వడ్డీ అనేది మీకు ఫ్రీ లోన్ ఇస్తే ఆ వడ్డీకి కూడా ట్యాక్స్ అనేది పడదు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫ్రీ లోన్ నాట్ ఎక్సీడెడ్ 20,000 రూపీస్. అలాగే ఆఫీస్ టైంలో మీకు ఫ్రీ టెలిఫోన్, ఫ్రీ మొబైల్, ఫ్రీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు యూజ్ ది బోత్ ఆఫీస్ అండ్ పర్సనల్ పర్పసెస్. సో ఇంటికి ఆఫీస్కి రెండింటికి ల్యాప్టాప్ని కానివ్వండి, కంప్యూటర్ కానివ్వండి, మొబైల్ ఫోన్ కానివ్వండి, మీరు రెండింటికి కనుక ఉపయోగిస్తున్నారనుకోండి ఆ అమౌంట్ మీకు పూర్తిగా ఎగ్జామ్టెడ్ కింద వస్తుంది. ఓకే. సమ్ మోర్ పర్క్విజిట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్. ఓకే. కంపెనీ వాళ్ళు హౌస్ ఫ్రీగా ఇస్తే ఎంప్లాయీస్కి ఏ విధంగా ట్యాక్స్ పడుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం. ఓకే. అన్ఫర్నిష్డ్ అంటే ఏంటి, ఉపకరణాలు లేకుండా, అంటే ఫెసిలిటీస్, సదుపాయాలు అంటే ఏంటి, బెడ్ కానివ్వండి, ఫ్రిడ్జ్ కానివ్వండి, టీవీ కానివ్వండి, ఏసీ కానీ అలాంటి ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ ఇల్లు మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఎలా ట్యాక్స్ పడుతుంది. సో అన్ఫర్నిష్డ్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై ది సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు ది ఎంప్లాయీస్. అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఏమన్నా హౌస్ కానీ క్వార్టర్స్ కానీ తీసుకుంటే ఫ్రీగా, అలాంటి టైంలోని వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఫీజు డిటర్మైన్ బై ది గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దానికి రెండంతా ఫిక్స్ చేస్తారు. 500 పర్ మంత్, 1000 పర్ మంత్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తారు. మన శాలరీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైనా కట్ చేశారనుకోండి, ఆ కటింగ్ చేసింది తీసేయాలి, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ట్యాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ప్రకారంగా 1000 రూపీస్ అనుకున్నాం, క్వార్టర్స్ రెంట్ నెలకు రూపాయలు. మన జీతంలో నుంచి ఒక 500 రూపీస్ కట్ చేశారు. ఆ 500 రూపీస్ని మన రెంట్ పే చేసాం. సో 1000 రూపీస్ వాల్యూకి మనం రెంట్ 500 కట్టాం. ఇంకా ఎంత బెనిఫిట్ పొందాం మనం? 500 బెనిఫిట్ పొందాం. ఆ 500 రూపీస్ బెనిఫిట్ని ట్యాక్సిబుల్ కింద మనం చూపించాలి. సో ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఫిక్స్డ్ రెంట్ 1000 రూపీస్ అండ్ రెంట్ paid by employee is 500 rupees, remaining 500 will be taxable. Okay. Other employees, it means private employees. It means we have to find out the salary meaning. Salary equal to basic salary, DA enter into retirement benefits plus commission on sales or any commission, bonus, ex gratia and all monetary benefits, all taxable allowances should be added to the salary. సో ఇక్కడ శాలరీ మీనింగ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒకటే మెయిన్ శాలరీ కనుక్కోవడానికి డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. అక్కడ పొరపాటున మనం ఎనీ ఐటమ్ని మనం లీవ్ చేసినా, పొరపాటున రాంగ్ ఐటమ్ని వేసినా మనకి సమ్ రాంగ్ అయిపోతుంది. సో అందువల్ల ఇక్కడ వచ్చే ఐటమ్స్ని మీరు స్పెసిఫిక్గా జాగ్రత్తగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. కంపెనీ ఓన్ హౌస్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎంప్లాయీ అట్ ఫ్రీ. సో కంపెనీ యొక్క సొంత ఇల్లు ఎంప్లాయీకి ఫ్రీగా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆ ఊర్లో జనాభా, ఈ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 25 lakhs అకార్డింగ్ టు సెన్సస్ ఆఫ్ 2001, 15% శాలరీ విల్ బి ట్యాక్సిబుల్. ఆ ఊర్లో జనాభా 25 lakhs కంటే ఎక్కువ ఉంటే మీకు శాలరీ పైన 15% ట్యాక్సిబుల్ పడుతుంది.
If population is below 25 lakhs and above 10 lakhs, 10% of the salary will be taxable. ఓకే, ఇక్కడ శాలరీ మీనింగ్ అనుకున్నాం కదా, ఆ మీనింగ్ మీద మనకి ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఈ పాపులేషన్ ఇస్ బిలో 10 lakhs, దెన్ 7.5% శాలరీ ఈజ్ ట్యాక్సిబుల్. ఓకే, జనాభా కనుక 25 లక్షల పైన ఉంటే మనకి 15% పడుతుంది. 10 lakhs పైన 25 lakhs బిలో కనుక ఉంటే 10% పడుతుంది. 10 lakhs బిలో కనుక ఉంటే కనుక మనకి 7.5% శాలరీ అనేది ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఓకే, ఇది ఈ యొక్క కంపెనీ యొక్క హౌస్ని ఎంప్లాయీకి ఫ్రీగా కనుక ఇస్తే ఈ విధంగా మనం చేయాలి. ఓకే, సమ్ మోర్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్స్ విల్ బి seen. If lease taken by owner, if there is no own houses to the company, then the company will take rented for houses to give freely to employees. So taken or leased by the employer. కంపెనీ వాళ్ళు లీజ్కి కనుక తీసుకొని లేదంటే కనుక రెంట్కి తీసుకొని ఎంప్లాయీస్కి ఫ్రీగా రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ టేక్ ది 15% శాలరీ. అక్కడ జనాభాతో సంబంధం లేదు. జనాభా 25 lakhs ఉన్నాయి, 10 lakhs ఉన్నాయి, 15 lakhs ఉన్నాయి, బిలో ఉన్నాయి, ఎంతన్నా ఉన్నాయి. సో కంపెనీ వాళ్ళు రెంట్కి ఫ్రీగా తీసుకొచ్చి ఎంప్లాయీకి ఫ్రీగా ఇస్తే, లీజ్ తీసుకొచ్చి రెంట్కి తీసుకు ఫ్రీగా ఇస్తే 15% శాలరీ పైన తీసుకోవాలి. ఓకే, మన దగ్గర ఉన్న అలాగే కంపెనీ వాళ్ళు రెంట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు ఆ ఇంటికి, ఆ అమౌంట్, ఈ రెండింటిని ఏది ఎక్కువ ఉందో తీసుకొని ఆ అమౌంట్ ట్యాక్సిబుల్ వేయాలి. ఒకవేళ మన జీతం నుంచి కట్ చేస్తే కనుక ఆ అమౌంట్ని లెస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ని మనం ట్యాక్సిబుల్ కింద చూపిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, అకామిడేషన్ ఇన్ హోటల్. సో ఎంప్లాయీకి వేరే ఊరిలోని ఉద్యోగం వచ్చింది, అక్కడ కంపెనీ వాళ్ళు హౌస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనుకోండి, హోటల్లో స్టే చేయమంటారు. ఇఫ్ యూ స్టేడ్ సో మోర్ దాన్ ది 15 days ఇన్ ఏ మంత్, 15 days లోపు ఉంటే కనుక ప్రాబ్లం లేదు. 15 days దాటి అతను హోటల్లో కనుక ఎక్కువ స్టే చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ట్యాక్స్ బిల్ ఎలా పడుతుంది. సో మోర్ దాన్ 24 days ఈ స్టే ఇన్ ది హోటల్. ఓకే, 15 days కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక, హాఫ్ మంత్ కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటే కనుక అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 24% ఆఫ్ హిస్ శాలరీ అనే యాక్చువల్ హోటల్ బిల్ whichever is low will be taken. Again, if there is a amount collected from the employee, it will be deducted, remaining amount will be taxable. Okay, next, unfurnished accommodation గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. అలాగే కంపెనీ వాళ్ళు ఒకవేళ టీవీ కానివ్వండి, ఫ్రిడ్జ్ కానివ్వండి, ఏసీ కానివ్వండి, కూలర్ కానివ్వండి, ఏమన్నా ఎంప్లాయీకి కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే, సొంత వాల్యూ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే వాటిలోని మీరు 10% వాల్యూ అనేది ట్యాక్సిబుల్ కింద చూపించాలి. మనకి ప్రాబ్లంలోని ఓన్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చామా, రెంటెడ్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చామా అని చెప్తారు. ఓన్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చారనుకోండి 10% ట్యాక్సిబుల్ కింద తీసుకోవాలి. అదే రెంటెడ్ ఫర్నిచర్ అనుకోండి, మీరు కంపెనీ వాళ్ళు ఎంత రెంట్ పే చేస్తున్నారో ఆ రెంట్ మొత్తానికి ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఓకే, ట్యాక్సిబుల్ కింద ఎక్కడో చూపిస్తాం. ఒకవేళ మనకి ప్రొవైడ్ చేసి మా అమౌంట్లో కట్ చేస్తాం అనుకోండి, రిమైనింగ్ అమౌంట్ని మనం ట్యాక్సిబుల్ కింద చూపించాలి. Okay, this is about the rent free accommodation. Okay, some more points will be discussed in the next class. From salary part 4. In this class we have to explain the provident fund and deductions under section 16 in the income from salaries. If you like, please subscribe our channel, click bell icon, share, comment. Let us see the topic. Provident fund. Provident fund means an account opened in the name of employee in the bank. Part of his salary and same amount contributed by the company or employer. Provident fund అనేది ఫ్యూచర్ ఫండ్. ఇట్ ఈస్ భవిష్యత్తు నిధి. ఎంప్లాయీ పేరు మీద బ్యాంకులో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఆ అకౌంట్లో ప్రతి నెల తన జీతంలో నుంచి కొంత మొత్తాన్ని, సిమిలర్ అమౌంట్ని కంపెనీ వాళ్ళు అంటే యజమాని కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుంది. అలాగే దానిపైన వడ్డీ కూడా ఆ అకౌంట్లో ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ డబ్బుని ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత లేదా వేరే జాబ్కి వెళ్ళిపోయినా లేదా చనిపోయినా అతను ఆ డబ్బుని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్యూచర్ ఫండ్. Okay, let us see what are the different types of provident funds.
ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుందాం. దే ఆర్ 4 types ఆఫ్ ది ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్. ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ మొత్తం ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే 4 types ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకటి స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఇంకోటి రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. దే ఆర్ 4 types ఆఫ్ ది ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్. ఓకే, స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, unrecognized provident fund, public provident fund. What is meant by statutory provident fund? It is a provident fund passed in the 1925. So statutory provident fund అనేది యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి 1925లో వచ్చింది. ఇది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, సెమీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, ఆల్ రికగ్నైజ్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోని పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి ఈ యొక్క ఎస్పీఎఫ్ అనే దాంట్లోని వాళ్ళకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సెకండ్ వన్ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్. సో రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ రికగ్నైజ్ చేసిన అకౌంట్ కింద లెక్క వస్తుంది. సో దీంట్లో మాత్రమే ఎవరైతే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళకి కొంతవరకు మినహాయింపు లభిస్తుంది, కొంతవరకు ట్యాక్స్ అనేది పడుతుంది. Okay, next one, unrecognized provident fund. It means it is not recognized by the Commissioner of Income Tax Officer. So it is not recognized by the Income Tax Officer. Next, public provident fund. Those who are doing the self-employment, self-business, they want to also save their amounts. So they open an account in the postal department, post office, in the name as public provident fund. So that is called public provident fund for some self-employed peoples. Okay, so particulars, there are 4 types. So contributed by employer, contributed by employee, and interest. In what way it will be it will be exempted, it will be taxable, that is we have to see. Okay, particulars, statutory provident fund, recognized provident fund, unrecognized provident fund, public provident fund. ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూషన్. యజమాని మన ఖాతాలో డబ్బులు కనుక జమ చేస్తే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఎస్పీఎఫ్లో డబ్బులు కనుక వేస్తే కంపెనీ కానీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కానీ ఎస్పీఎఫ్లో డబ్బులు వేస్తే ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. వేరే రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లోని కంపెనీ వాళ్ళు ఎంప్లాయీ పేరు మీద డబ్బులు వేస్తే అది అప్ టు 12% ఆఫ్ శాలరీ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. Excess 12% of salary is taxable. So 12% of salary. Here salary meaning is basic salary, DA enter into retirement benefits plus commission on sales. ఈ 3 యాడ్ చేసి ఆ అమౌంట్ 12% వరకు ఎగ్జామ్ లభిస్తుంది. ఎక్సెస్ 12% అమౌంట్ కంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ఫుల్లీ taxable. Next, in unrecognized provident fund, it is not taxable. Public provident fund is not applicable because it is already taxable amount under his income, that amount only it is saved, so it is not applicable to the public provident fund. So there is no employer in the public provident fund because this is a self-employment scheme. So employer contribution is, there is no employer in the public provident fund. Employee contribution under SPF is come to under savings under section 80C deductions. So RPF it is come under 80C savings. ERPF not eligible under section 80C in public provident fund. Next, interest. When there is interest created in the account, fully exempted under statutory provident fund. Excess, if any bank is giving interest on recognized provident fund up to 9.5% is exempted under RPF. Excess 9.5 interest if is created in the account, then the excess amount of interest is taxable. So interest excess 9.5 is taxable. ERPF not taxable and PPF is fully exempted. If amount is received after retirement or death, it is fully exempted under SPF. Next, subject to conditions under section 10. Employee contribution in ERPF is not taxable. Employer contribution interest is taxable. PPF is fully exempted. Okay, this is the public provident fund. Let us see the deductions
under section 16 from gross, deduct from the gross salaries. Deductions under section 16. While totaling the gross salary, there are 3 deductions from gross salary. 16 subsection IA, standard deduction. Least of 2, either gross salary or 40,000 standard amount. Whichever is low, it will be allowed for deduction. For example, if gross salary is 35,000, standard is 40,000, allow whichever is low is 35,000 is allowed for deduction. Okay? If gross salary is 1 lakh, deduction is 40,000, it means 40,000 allowed for deduction. Next, entertainment 16, subsection 2, entertainment allowance. Entertainment allowance is fully taxable under above gross salary. Entertainment allowance is fully taxable padutundi. Either private employee or government employee is fully taxable. But only deduction is allowed for government employees only. So entertainment allowance allowed for only government employees. There are 3 conditions for entertainment allowance allowed for deduction, government employees only. Actual entertainment allowance received 1/5 basic, only basic salary or 20% of the basic salary. Maximum limit 5,000. Whichever is low will be allowed for a deduction. Okay? Entertainment allowance is fully taxable, either private employee or government employee. Only the deduction is allowed for government employees only. Actual entertainment allowance received 1/5 base salary, maximum limit 5,000, whichever is low is allowed for deduction. Next, professional tax. Professional tax is the paid amount, either paid by employer and employee is allowed for a deduction. If employer is paid professional tax, it will be taxable and allowed for deduction. If only employee paid, it allowed for deduction. Okay, due, professional tax due is not allowed for deduction. Only paid amount is allowed for deduction. Those are the points under the income from salaries. In previous part 1, part 2, part 3, part 4, we are all explained from basic salary and allowances, fully taxable allowances, partly taxable allowances, fully exempt allowances, perquisites and rent-free accommodation. Next, provident funds deductions are explained. Some more points are there, but we are explaining in the next class onwards. We are explaining the problems. So if the points may be occurred, then I will explain that points are in that problems briefly. Okay. If you like my class, please subscribe our channel. Thank you very much.